অংশগ্রহণ করেছিল। এই মাশরাফি জনগণের সাথে গাদ্দারি করে সে ভোট ডাকাতি করে 2018 সালে এমপি হয়েছে, আবার সে পায়তারা করছে 2024 সালের 7 জানুয়ারির এই ভোট ডাকাতির নির্বাচনে এমপি হওয়ার জন্য। আমরা আজকের এই সমাবেশ থেকে দায়িত্বহীন দলে বলতে চাই, সাকিব আল হাসান তোমাকে আমরা বর্জন করলাম, মাশরাফি তোমাকে আমরা বর্জন করলাম। ঠিক একই সাথে সাকিব আল হাসানের সাথে বাংলাদেশের যেসব ক্রিকেটার তারা দলবদ্ধভাবে নির্বাচনের প্রচারণে অংশগ্রহণ করছে তাদেরকেও আমরা বয়কট করলাম। এই নির্বাচন আমাদের অধিকারের প্রশ্ন, যারা জনগণের সাংবিধানিক অধিকার ভোটের অধিকার নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে তারা যত বড় সেলিব্রিটি হোক না কেন বাংলাদেশের মানুষ তাদেরকে বয়কট করবে, বয়কট করবে, বয়কট করবে। সবাইকে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ তারিকুকে। এরপর আমাদের মাঝে বক্তব্য নিয়ে আসবেন গণ অধিকার পরিষদ ঢাকা মহানগর দক্ষিণ শাখার শিক্ষা সম্পাদক গাজী ইউনুস। বক্তব্য নিয়ে আসছেন গাজী ইউনুস। Thank you everyone. Can I also thank Mr. President of GOP, Noor Huknoor, and Mr. Jalasuddin Mohammad Rashid Khan for your hard work and strong leadership. And I hope you'll continue to lead us in coming days and months to restore democracy in our country. You all know the country is holding an election on 2nd of January. As the election is moving, as the election day is moving, as we can see, the opposition BNP and other major political parties are not taking part. In Bangladesh, there has been a long-standing practice, a long-standing tradition of holding the election in a festive and cheerful mood. What we've been observing is the election. The campaign of election has turned into fear and violence. As you have seen in this election, the governing Awami League endorsed candidates and their dominant candidates who we have never seen in the past are fighting with each other and punching each other and killing their supporters and friends. Bangladesh and our friends of home and abroad have wanted a free, fair, credible and participatory election for the last more than 10 years. So I asked the Prime Minister Sheikh Hasina, I asked the government of Prime Minister Sheikh Hasina to step down and hand over the power to a neutral caretaker government, and that government will hold an election within 1 or 2 years, creating fair electoral environment. So I also asked our election commission and our law enforcement agencies to stop holding this dummy election. So what happens? If the election is held as it looks like on 7th of January, there will be a crisis. There will be a crisis in our politics. There will be a crisis in our diplomacy with the USA, UK, European Union, and other major powers of the world. And there will be a crisis in our economy and a crisis in almost every sector which will threaten our existence as a nation, as a country. So, and lastly, there will be a dire consequence. There will be a dire consequence if there is no democracy in our country. If there is no democracy, we will have no political rights, no human rights. So why is that? Well, imagine for once what will happen to human rights when our Nobel laureate, Professor Dr. Muhammad Yunus, has been subjected to judicial harassment for the last many years. And lastly, he has been the victim. So I ask the people of all walks of life of our country to participate in this movement to restore democracy. And last but not least, I ask our foreign friends, our diplomatic friends, to continue to support this movement to restore democracy in our country. Thank you very much. ধন্যবাদ গাজী ইউনুসকে। এরপর আমাদের মাঝে বক্তব্য নিয়ে আসছেন বাংলাদেশ শ্রমিক অধিকার পরিষদের সংগ্রামী সাধারণ সম্পাদক সোহেল রানা সম্পদ। বক্তব্য নিয়ে আসছেন সোহেল রানা সম্পদ।
আসসালামু আলাইকুম। আপনারা জানেন যে বিগত কয়েকদিন যাবত আমরা যে গণসংযোগ করতেছি, গতকালকে তেমন একটি গণসংযোগ চালাচ্ছিলাম আমরা বাংলা মোটর এলাকায়। শান্তিপূর্ণ গণসংযোগের উপরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কর্মীরা আমাদের উপর হামলা করেছে। আমরা এই হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আপনারা জানেন যে আমাদের সবসময় শান্তিপূর্ণ, আমরা যতগুলো প্রোগ্রাম করেছি একটা গাছের একটা বাসেও আমরা টাচ করি নাই। তাহলে তারা চাচ্ছে যে আমরা এই আমাদের যে আইনগত অধিকার আছে অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত করতেছে। তো আমরা তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমরা আমাদের শরীরে রক্ত